Yes, thank you very much. Welcome, sir. Yeah. So it is recording is today. Prem is not there. So Prem, if you are listening from this, I have just shown them legal trap again. That's all. So that you will get it. Nothing new has been taught yet. So this was legal trap with variations. I am not going for variations now. I am going for Blackburn trap, which you have to note it. I will give you with all variations also for Blackburn trap. So write heading Blackburn trap. Make two uh, portions on your page, white and black. So first move for white, E4. First move for black, E5. Then knight F3, second move. Sir, can you go slow? Yes, sure. ये कौन है? इसका नाम है Shalini. If you are little slow in writing, no, you don't write. You will get ready-made everything. I will send a photo of written thing. Okay, beta? Because Anushka and all everybody is writing. Na Anushka's handwriting is very neat and clean. So whatever she writes, na she will send the photo. Okay, so you did not have to worry. So second move is this knight F3. Replies as usual, supporting this knight C6. Then bishop C4 as usual. This is Geico piano, or this opening is also called as Italian opening. For your information, some people say this is the Italian opening, and some people say it is a Geico piano. We have learned this as a Geico piano. Now the change will come. Now instead of moving this or anything, black directly attacks, giving this pawn. This pawn is vulnerable now, no support. That is knight D4 for black. Third move. Now here, Sir, yes beta, सर ये कौन सा वाला अटैक है? ये black burn attack, black burn shilling trap. Okay. Now here, one variation which I how to avoid is best move is this basically. Knight takes knight. And when knight takes knight and pawn takes knight, it is still equal position and good position for white. Because two things in the center, black का कोई भी center में नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो better position for white. But if white falls for the trap, instead of killing this, white feels that this is easy, no support, and at the same time you have attack over here. When knight comes over here, again knight will also attack over here. So two attacks on this. अरे यार ये तो सोने पे सुहागा. That means खीर के ऊपर काजू बादाम पिस्ता. So white takes this. So you write fourth move, knight takes pawn. Now fourth move for black is just ignore. Actually here it is a, and if attack comes then problem is there. Knight fork is there, or even this attack comes then this has to go here, and then it will be rather difficult basically. ये इसका castling टूट जाता है. But he this plays this. Queen G5. Now after Queen G5, fifth move, if this kills, this will simply go over here. Nothing will happen. So that is why white decides to take the pawn. Here there is a pawn. No? Take the pawn with knight. Now attack is here and attack is here.
and this attack also may come. Okay, so after knight takes pawn, black ignores again and black takes this. So queen takes pawn g2. Now here you have to write g2 because queen can take this pawn also. So queen takes pawn bracket में g2 g2. सर मला एक डाऊट आहे. हाँ बोल बाळा. सर आपण आधीच्याच मूव मध्ये नाईटने पॉनला घेतलेला आणि मग परत ब्लॅकची मूव कशी आहे? हो बघ ना. एवढं कळलं तुला? ही मूव केली मग ही केली मग ही केली मग ही केली मग हा बिशप इकडे आणला आणि हा इकडे आला. आता याने मारलं. आता हा इथे आला. आता याने मारलं. आता हा इथे आला. येस सर. ओके. कन्फ्यूज व्हायचं नाही, विचारायचं. गुड, व्हेरी गुड. सो now the attack is here and if this takes this there will be a check and mate because this cannot go over here. So white has now two options. White has two options or rather three options. One option is saving this, number one. Second option is coming over here, and number three option is this. So for all three options we are going to write. So we will go for first main line. Main line is this. Next white's move, I think 7th move or 6th move. Somebody please tell me. Sir, sixth move. Sixth move. So white 6th move saves this. And then black's 6th move is check. Now white 7th move, white cannot save this like because this will kill. So white has to save with this 7th move and black 7th move check and mate. So you write black का move क्या रहेगा ये? Queen takes pawn at e4 and check. Queen takes pawn check. When you write check, that means this pawn only and not this pawn. सर So after rook to Sir, f1, queen takes सर pawn ते at क्वीनचं लास्ट मूव सांगा ना. क्वीनचं लास्ट मूव सांगतो. चेकमेट वालं. See, here you have written this, na? Queen takes pawn g2. Then rook f1, white. After rook f1, queen takes pawn and check. That is e4, check. You write plus sign. Q cross P plus. Big Q cross P plus. Then सर हा बरोबर. then BE2, bishop E2, and then 7th move, knight F3, Sir? check and mate. I can't see you. Are my camera is working? दिसतंय sir. नाहीये. Yes. बीच बीच में चला जाता है वो. तूने कुछ बोला क्या कैमरे को? सर तर चेक अँड मेट साठी काही साइन आहे का जसं दोन- चेक साठी दोन plus. प्लस? दोन प्लस प्लस आहे दोन प्लस plus. दोन दोन plus. plus. 2 plus. ड्रॉ करता प्लस आणि मायनस लिहायचं. प्लस पण लिहायचं आणि त्याच्या खालती प्लसच्या खालती मायनस लिहायचं. सो प्लस मायनस इज अ ड्रॉ. 2 plus is a checkmate. सर मग चेकमेट. So this is main line. This is main line. Everybody has written this. Yes, sir. Now we will go for variation. So somebody tell me
सर सिक्स्थ मूव रूक की जी F1 जी मूव आहे ती किती नंबरची आहे रूक F1 6 नंबर 6. So you write down variation 2 and डायरेक्ट 6चा आकडा टाकायचा 6 नंबर. दॅट मीन्स पहिल्या 5 मूव सेम आहेत 6व्या नंबरची मूवचं व्हेरिएशन आहे. सर येस बेटा. सर मेरे को समझ रहा नहीं है. See, variation means what, Avantika? Now all these moves which I have told, you know, agar opponent, you are playing for black, supposing, so your opponent plays these moves, white, then only you can play those black moves. So what would be white's move? Then in reply to what would be black's move? That is what we are writing. If white plays this, then you have to play that. If white plays this, then you have to play that. So first 5 moves, you have to play those moves only, otherwise this trap will not work. Oh. 6th move can change. If there is a change, instead of this 6th move, white plays this move, then what will happen? So that is why variation 2 and variation 2 में 6th move of white is this. And I'm giving this because यहाँ तो ये मिल रहा है ना, तो ये गया तो चलेगा. Okay. White plays bishop F1. Then 6th move for black is not to take this, but take this first. Queen takes pawn, check. That is 6th move. Then again this will come over here. So काय झालं बाळा? शालिनी तेरा आवाज ठीक से नहीं आता है, बहुत लंबा खींचा जाता है. We feel that we are hearing some song. सर क्वीन टेक्स पॉन नंतर कोणता मूव आहे? हा क्वीन टेक्स पॉन झाला ना की हाच मध्ये येईल. सर जरा पहिल्यापासून सांगाल का, जरा कन्फ्युजन झालं मला. परत पहिला अख्खा तर म्हणजे पहिल्या मूव पासून कोणत्या मूव पासून? व्हेरिएशन 2 च्या पहिल्या मूव पासून सर. व्हेरिएशन 2 ची पहिली मूव जी आहे ती 6वी मूव आहे, 6th मूव. आणि हे पॉन जेव्हा क्वीन हे पॉन मारतो ना G2, त्यानंतर व्हेरिएशन 2 ची पहिली मूव ही आहे बिशप F1. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर ब्लॅक हे पॉन मारतो आणि चेक देतो, दॅट इज क्वीन टेक्स E4 चेक. ओके. त्याच्यानंतर हा परत मध्ये येतो, कारण देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव्ह. Now queen will take rook and check. So there is no alternative. Queen H1, queen cross rook. Queen cross rook. So for this also bishop F1 again. So for this once more check is there. Queen check. ये क्यों मारा? बिकॉज ये अपने को चाहिए था स्क्वायर, इसके लिए ये पहले मार दिया. सो फॉर दिस चेक अगेन दिस हैज टू कम ओवर हियर once more. There is no alternative for white. Now this check, knight cross pawn and check. Here अभी इसमें भी वेरिएशन है. Here the variation, don't write it here. क्वीन क्रॉस अगर करेगा तो क्वीन टेक्स क्वीन एंड नेचुरली ब्लैक विल विन, क्योंकि क्वीन अगर इधर आ गया, देखो क्वीन क्रॉस क्वीन,
फिर ये भी मर रहा है, इसको कैसे बचाने का, और बाद में ये मर के ये भी मरेगा, तो सब कुछ जा ही रहा है इसका, तो मतलब ही नहीं है. So this will move over here, king to f1, and if king to f1, then queen to h1 check and mate. So second variation also check and mate. You understood this second variation, everybody? There is a third variation now, हो and सर. third variation will not be from sixth move, it will be from fifth move. सर थर्ड व्हेरिएशन पण लिहायचं ना. हो, थर्ड व्हेरिएशन पण लिहायचं. नाही लिहायचं का तुम्हाला? नका लिहू. सर हे व्हेरिएशन्स नाही पण सर, लर्न लिहायचंय करायचे. सर. व्हेरिएशन पण लर्न करायचं. Okay, this was here. So queen takes pawn. कौन सी मूव है? फिफ्थ मूव है, राइट? हाँ, सिक्स मूव वेरिएशन है, देख सहावच है, सहावीस मूव है. नाउ नॉट दिस एंड नॉट दिस, बट दिस. सर पहिला 4 मूव सेमच राहतील ना. पहिल्या 4-5 मूव सेमच राहतील, त्या परत परत लिहायची गरज नाही. ते आता तुमच्यापैकी कोणाला तरी प्रश्न पडेल की हे का नाही बाहेर काढत, पण हा कुठे काढणार? ना इथे येऊ शकत, ना इथे येऊ शकत, ना इथे येऊ शकत, फक्त इथे येऊ शकतो. आणि इकडे जरी आला तरी देखील सिच्युएशन सेमच राहते. हा चेक अँड मेट आहे ना, हा मध्ये आला समजा तर परत हा चेक आहे. हा जर का आता इथे गेला समजा तर हा चेक आहे. हा इकडे आता इथे येऊ शकत नाही, इथे आला तर हा चेक अँड मेट. सो कुठूनही तो चेक अँड मेटच होतो. लक्षात ठेवा, हा घोडा जो आहे ना हा जाम भारी पडतो, खूप म्हणजे खूप भारी पडतो तो घोडा. सो त्याच्यामुळे थर्ड व्हेरिएशन जे आहे ते मी काय लिहितोय? हॅलो सर, कॅन यू हिअर मी? येस, आय कॅन हिअर यू. बट आय कॅन नॉट सी यू. But you can see the board. You can see the board, Shalini. नो So then you सर, want to तिचा do. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असेल. Okay, Shalini, what you No, do? I cannot see the board. Shalini, what you do na? You log out and again log in. Then you will see the board. मी शालिनी करता काय करतो माहिती काय? स्टॉप शेअर करतो आणि परत येतो. डोंट वरी. या नाव शालिनी. सर, रिजॉइन करायचं आहे हो ना. हो हो, हा प्रश्न विचारायचाच नाही ना. सो थर्ड व्हेरिएशन इज दिस पॉन हियर, बिकॉज सपोर्टिंग दिस पॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉन जाता है तो तकलीफ होती है. I cannot see the board. अरे यार, you log out and you come in. Sir, I cannot see the Shalini board. beta, you just log out and you come in back. Log in back. Can you see me? Okay, everybody has written this move. I leave and rejoin. Oh, you rejoin. This written, everybody has written this move. So once this move is there, again you have to kill this first. Queen takes rook, check. With this check, nobody can come in the middle. Even this cannot go over here, not over here. This is the only move. Now with this move, what will happen?
This will come over here. Check. Knight to f3 check. Now this cannot go here and here because queen will be killed. Even queen cannot kill this. There is a support. So again, this has to come over here only. Force. You have written this king move, then this will come over here and check. तर ते नाईटची मूव चेक आहे ना सर? Check it, check it. Knight g1 check. Now again, this cannot come down because there will be a discovered check. This will move somewhere else and give check. So this has to come over here again or here, one or two. Wherever it comes, this will simply move over here. That's all. And this is the end of the variation. Because wherever it moves, can get this. Because after this, if this comes to save this pawn, check and fork. ये जाता है, queen जाता है. So it is so difficult. So this has to come over here. If this comes, then this check. If this goes over here, still check. Then this comes over here. Don't write this. This comes over here. Then check. Then this will go over here. See कितना उसको भगाया. Check. Nobody can come in the middle. This will go over here, and then this is mate. ये लिखो मत. So the thing is that afterwards it is your brain. In fried liver attack is beautiful, absolutely beautiful. No way white can escape. No way. You try whatever. And just with two pieces, mind you, just with two pieces. So everybody has written till over here. That is enough. This is enough. This is enough. And then now we will go to our fried liver attack. Everybody be prepared for the one of the most beautiful attack. सर या अटॅकचं नाव काय आहे? आता जो मी शिकवणार आहे, what I am going to teach is fried liver attack. So move number 1. White e4. सर एक ये अटैक देख के आप हैरान हो जाएंगे. मेरा मोस्ट फेवरेट था कॉलेज में, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी में. सर ते पॉन E4 चा पहिला मूव आहे ना सर? हो, दिसतंय का दुसरं काही लिहिलं तिकडे? गाढव. आता तू चेस प्लेयर पण है. चेस प्लेयर्स आर इंटेलिजेंट प्लेयर्स. अभी बोर्ड पर दूसरा कुछ मूव दिख ही नहीं रहा है तो वो पहला ही मूव रहेगा ना बेटा. ओके फाइन. तो रिप्लाय इज E5. मयुरेश, मला हे पाठ तुझ्या डोक्यात पूर्ण ठसलेला पाठ हवाय मला. कंप्लीट पाठ झालं पाहिजे तुझा. मूव नंबर 2. This is very important move. Now you must have realized attacking this. And for this reply could be this also. Support
and this also. Mostly ये होता है क्योंकि developing the piece is good. Mostly. और ये किया तो आजकल क्या है ना, आजकल nowadays people play this, but we will come to that later. This is called as Ivan's Gambit, but we will go to that later. The Ivan's Gambit. Okay. So second move is knight c6. Second move is knight c6. Everybody, I am stopping you.